Atelenata Modube, alafu Mamos. Bidilana, Mamos Media. Walenata Modube, alafu Mamos. Television on the radio, la Carola. You let her get a be. More can you the winning. Multimedia, Africa, diaspora. Atalanta Modube, alafu Mamos. Mamos Media. Multimedia, Africa, winning diaspora. Walenata Modube, alafu Mamos. Good evening and welcome to today's news review. You live on Mamos Radio. I'm your host, Rohi Konatige. Welcome to Gambia Today News Review. Listeners, you're tuned into Mamos Radio on Mamos Media. It is Monday, 22nd of February 2021. I am Nene with a review of the nation's top headlines. Nam Jeng advised youth to be careful with drugs. National Assembly member Nam for Lower Nyomi constituency, Matar Jeng, on Thursday advised the youth of Lower Nyomi, particularly Esau, to be careful with drugs. He made these remarks during the launch of Moonlight Association held in Esau. Mola is a community-based association formed by young men and women of Esau to alleviate poverty, strengthen economic opportunities, enhance health and safety, as well as improve lives and livelihood of residents through self-funded initiatives and donor assistance. Quote, "My advice to you, youth, is that you be careful of drugs. Being a youth is a test and completing it is not easy," unquote, he said. OIC road claim 40 meters on both sides of Bartil Harding. Petroleum House, 21st of February 2021. The National Roads Authority, NRA, is claiming 4 meters on either side of the Bartil Harding Highway to widen it into a dual carriageway in preparation for the OIC Heads of State and Government Summit in 2022. The revelation was made by Keba Tarawale, NRA project manager for the OIC roads, during a media field visit to the property assessment and evaluation exercise underway on OIC beneficiary roads. The Road Authority is the implementing agency responsible for the expansion of the Bartil Harding and other roads identified in the Greater Banjul area. Quote, "For us to implement this carriageway, we need a right-of-way. We need space. Thus, we are just claiming the right-of-way allocated to us. That is 40 meters on both sides," unquote, said Mr. Tarawale, stating that the 40 meter includes the median, shoulder, carriageway, drainage, and service sections. The English language is not a mark of intelligence, as our vernacular language is going extinct. Fatoumata, there is grave concern about the rapidly shrinking wealth of local languages and dialects globally. The alarming number of Africans, especially children in the diaspora, who cannot speak their mother tongue is a cause for concern. African parents are allowing our traditions and values to fade away, not only in dialects. Every African value, custom, culture, and tradition is fading away as the English language has gained more prominence in both official and private circles in many nations today. Today, 2nd of February, is International Mother Language Day. Let us celebrate the power of mother languages to build peace and sustainability. This situation prompted the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, to dedicate a special day to preserve dialects. UNESCO has factored in the use of indigenous mother language in its 2030 Agenda for Sustainable Development.
The idea is to ensure local languages are used when teaching children to gain a solid foundation in the vernacular before embracing the orthodox languages of instruction. How much do you value your mother tongue language or vernacular dialect? Good evening. After the class, a white man by the name Victor Manfredi said to me in native-like Fuller language while auditing a master's class in social anthropology at Harvard University in Massachusetts, USA. Fatimata, I could not wait for the class to end. He did not only speak Fuller as a native speaker would, but I was told he also spoke Mandingo fluently and writes Nko Manding language. I put him on the phone to a Mandingo person and got the latter shouting, "This cannot be a white man." Fatimata, Professor Victor Manfredi also spoke West African pidgin fluently, used our proverbs accurately, discussed West African history as a Gambian would, and personalized it with expressions such as the wisdom of the Fulani people expressed in their traditional sayings such as Munyal Difan Hayiri, patience can cook a stone. He brought Fulani flutes and kora players to Boston from time to time and had Gambian kora player Salu Suso living in New York perform in several of his functions and his favorite African artist in Nigerian Felati Kuti. Gambian security reveals more shaky conditions. As the Standing Committee on Defense and Security of the National Assembly continues its fact-finding mission tour, major challenges facing the various security units from NBR to URR have been highlighted. Bakri F.L. Colley, officer commanding OC at Lamin Koto Army Camp, disclosed to the committee that the lack of a medical unit at the camp is seriously affecting them, noting that if a soldier falls sick, he or she has to be rushed to the nearest health facility for treatment, which he said shouldn't be. He added that the challenges they mostly face are cross-border crimes, mobility, feeding accommodation, fuel allocations, and lack of modern technology, amongst others. MFDC denies sheltering junglers. The leader of the Kasama separatist movement, MFDC, Salifu Sajo, has denied suggestions that some members of former President Yahya Jammeh's hit squad, the junglers, have been given sanctuary by his forces in the bush. When the former Gambian president for exile after his election defeat in 2016, a number of soldiers from his hit squad called junglers, accused of numerous killings and disappearances, fled the country. While some have gone into exile with the former president in Equatorial Guinea, others are believed to be hiding in Guinea-Bissau or with the MFDC rebels in forests in Casamas. Citizens Alliance tells IEC not to rush things. The Citizens Alliance CA party has called on the Independent Electoral Commission to prepare for the forthcoming election in an orderly manner since there is no need for them to rush. Quote, rushing things will undermine the whole electoral process, unquote, said Dr. Ismail Assisi, the party leader, last Friday at their press conference. The political scientists warned that the continued silence of the IEC without coming up with a new timetable is worrying because the IEC may end up rushing to carry out things and undermine the whole electoral process, unquote. Listeners, thank you for tuning into Mamos Radio on Mamos Media. Welcome to... Thank you, Nene, for today's news review. Listeners, you live on Mamos Radio. Please stay tuned. We'll be right back. We'll be back with the Mandinka news with Lamin Marong and the Assalamu alaikum badi ngulumbali kontun na tolun al kontun di mala nalbadi ma Lamin Marong dol kai kia man sam fere ndunta albela maka Mamos la radi bumbala kontalta ka kibaro mu futanda le wati binkana wala ke bajanin ka ke fonsi mulutuntu anin ka fawlu men ya lonko kan sembentu ya fanna bela ngir kono tridi kam la kafu ba mbe tentula mbe jayile be dubu kendo menna ani Mamos la dokula mbe Gambia an Gambia pantala nene on Mamos Media Foundation mbe Gambia ka fo nyaton kulu ka fo dingolu mbe be tentula be keke nda menna mbe duala alama yo continente nsi menke ngaki waro kun folo di alla janen ka dun ke baro fon kono nyin tembola
National Assembly me alonko la member mu ikafa Mr. Jang ay yamaro ke ko funding kelu meni be ese utundola police heklu to sira fang mato anuni National Assembly member memme lower nyomi ila consequence utundo nyina mu matari jangti intala tambila ay yamaro ke funding kelu meni be ese ako police heklu to bake nyin sira fang luto mboki baro futandalma OIC mea lonko kafubalemu dunia kafubalemu ikana bembake Gambia sanala ibe usilolu menduku kwan ikobe silonyin iba fondale mitari tannani karafulo bela menkeda Badinting Highway unyinto nyin petroleum house nyin karonyin kono atile muang aning killing ye bengu menke yin med kafumembe maraling silolu duku kunyara NRA yenyin foko be lafila puruka silonyin fanundi mi alon ko silola karfulo be le fem 40 meter member meter tannani e lafila ka silonyin fanundi menkeda Batting Ending Highway puruka afunundo nyama iko nyinkera kutme alon ko be wole parende kan pour OIC e kana nyimbemba menke Gambia 2022 sango nyimmen kana jare ibo la do ko nyinke kan kibar bunda men bonde Mamos la media anu na safar lajato akumata kotegede ako fombe angale kango konyanta ka lonko ka fuko kare angale kango moile o mati na komen ka fuko kare mulonalati ako ka kango moy anin ka fuko imari lontale wolu fatata bakele ako niyemira fanan ako nyimukute meya lonko na kango lu meya lonko na kanjoro solon kamemfo ako nyimumo mo simo mirale ko kaje ko nga bambandirke mfangol la kangol lan kamemfo andu nimman hakilotu kangol nyun bebe yemanale mbe na ke tuwabu kamfolati ayata amanke tamari fangola kangote ako ayun fo ako doldu ya mira komen ka fuko kari angale kan moy bakale wala mo komen ka fo kari londo soto la nyin fulolu man killing mo ka kan moy bake ayatra amanke komen e mari ilontale waranga ay londo lo soto ako modum pour que ila kan fo warang ila wuluta kan mena ka fo kula me yalon ko akumayata bakale ako bari ni nata mira fanan molu me yalon ko be tamudla bankoluto andum itol be fanin ba ibe bota safuko do be bota Gambia le wara bota bankulo to me yalon ko e ka kanyo memfo e bukanyine e ke dingul karandala e kate karandi wande kangola adunga ko nyindung abukumayala bakele natra molube tamadulalu purke i dingolu karandi la kangola isaje la kanwanyin kana fili anu nyanta fanan e nyanta ka korose fanan ila adoni la nyantolu nyun be mo kulete me yalon ko akumaya batale purka itandi la dinnu la yemen wulu wande la bankolu to purkana nyina akobare ninga nyaka sinila nkaka kuti me yalon ko ila adoni la chosano bele ka yeman e kate nyun kannala me yalon ko amanke la kangote be baro nyimbe dunna kono nyato ndo purka be bondale nyoto anuma sefer la jato menker professor Alhaji Yoro Jallo a continue koteke ako jumale akuma yande ka fuko e wuluta kango nyimmen kono purka wo bambande purka jeko kula me yalan ko akuma yatale anin ka fonin kango lu menna nengolu lanyalo nyimbe mo kulete me yalan ko akuma yata bakele ako on heri e jam Erdon, good evening. Ako ninketa kuti me alonko ayat fango terema mokoyo me alonko safu tubabolumu mentomo Victor Manfredi ako nyemumulete me alonko ayen konton waranga yen kachandi nte fango la kango la menketa fula kangoti birintumo mene ibo korsidoke kan e ka krambo nte dingul men karandi biribe karandi le kafmena social anthropology biribe karandi la Harvard la University nyinto membe America banko nyin kan mo kibaro be dundo fanan ko ngana fanan be bondale nyoto anum fanan e ko nyin korsi lalu meni ya lonko be do ko len tembo la purka Gambia la tanko bunda purka korsi kala nyin fanan nata ka kibaru di ko la korsi lo ye menuje kula me ya lonko ay miro sile nyi menketa committee men be marading purka korsi roke na tanko bunda la e ko continue da purka lalu kata jibero dulado purkeje ani dultara la nyama kula me ya lonko ay mira bakele tundo menketa NBR and URR la tundo nyinto point la newspaper la nsafe mbeduno kibaru fanan kono nyatonto
MFDC ni keta rebel group ol to membe kasamasi e ko to lebe itole jiaro ke jongulal to men ya lonko ya jamela maral wato mol men ka kelo kai war mol men ka mol fa kai birintu mo men ya borta e banko nyumbula e ko lu fanam bortale dolu tada si Guinea-Bissau and dolbe siring kasmas la rebelol membe je e ko dolie nyi molu yoleli jia e ko be wolel fe mboki baroni mbedunno mbo fanam falalima and the political party government Citizen Alliance will fanang yela wosi danyi yitande eko Independent Electoral Commission ka formel lota pour ka korsudo ke Gambia la election o lanya la Gambia banko kan ngun fane yela wosi danyi yitande eko ba fale e kana fobe carte fo nyamuto kala pour akana na ke fitinati wala kana na ke mantorati banko kan for yala newspaper la nyi safe mbo fanam futandalama monsieur menke dron ngadun kibaro nyi fango kono anun ka fo men lota wara mol men lota men ya lonko wala mo National Assembly pour que korsudo ke kolula nyun kono e la e ka men matar gang mi ala de fana National Assembly membalati afana yala kibaro anaya yala yamaro nyun futandi funding kella men be lowa nyomi la mafa wala sako men ke de SAUT pour funding kelu si haklotu sira fen mato ayin ka chanyin ke birutuma mena ka fo men lode ka fo ko Moonline Association ni lote lo drong eso tundola pour ka tundolu waranka satoni dema ka mulu dema pour si fansoto nyamen pour ka fankoni girwa pour ka sambana o tundo nyin na nyamen pour ka fuara nyin bay nyin ka fo nyin na lo keda wala de anum pour ka mulu fanan dema dino pour si fanto poto no nyamen anum pour ka la jada kende ani la fansoto pour ko le bebalundi ka ke ku kendati anum pour ka je isi lono function flola pour que fande mano nyame nyin ka fo fanan e kalole pour ka mako ro nyinin anu e kalole fanan pour ka jebe do ko kala nyame pour ka fensoto mi a lonko isi fanga ko topato no fa nyame a continent ako mbeni yamaro menkela funding kelie ko ye hakilo tunyi sira fe maluto kado funding ke ya buiba ko no fojani ka keba kula mi a lonko akoleata bakele bar ni nyalo anu ya joko ma sira fe mo kulete mi a lonko kuja obalamu tumado ni ko nyato kujama sikeno yele kibar bunda men bonde wala mo Mamos la media te OIC ibe doko men ke kan ko nyi meeting ba nyi men kana 2022 sango nyi men kana mbekela jari e wol fana ko be doko nyi menna ibe lafla pruka silaflulu men keda battle highway pruka afanundi silo karofla pruka ke mitari tannanite iko benyi mendo ko kan abe asababo sunta OIC nyanda ka bemba men ke Gambia banko kan anu banku jamal la molel kana ka mabe wo meeting ba nyinto wala atne ba warala be wakilin pour ka silonyu fanu de nyamen pour tamuni na sisone ano nyamen anu yenyim banke men keda keba trawalete me alonko nyin NRL atlemula doku nyin nyaton koti anu ngayim fo tumo mena be kachake kan ini jonele so la kafolu ko nyimukute me alonko elefta pour kaje ka silo nyin ka fanundi pour yin kafu bemba nyin men kana pour se tano ni nanyin pour sa asone andino e nyamen anu ka silo dulu fanundi anin kededa me alonko aketa kombo tundo ma fa ngine ako pour ka nyin keno nyimukute me ya lonko foya ke pour si fanindro ke silo nyinna ko ya fanyamen ani be dulaje mal fanan korsi kan me ya lonko pour tabe kala damento pour sol be fanindino nyamen kibar bunda me bonde wala mo Mamos la media te arena safar la jato anyim banke ako mande angale kango a manche komen kafu ko kare angale kango le moy wala yatina ko komen kafu ko kare mu londi tiela bawdu wala londole mu ako na kango lu mene ya lonko ngole susu o mu kuti me ya lonko ni akoro sin tumbol tembola e jama bale be fa kan wala jama bale be yeman kan ako jata ako nyimukute me ya lonko ay miro sile nyin kangol me ya lonko e kan kuma balmu e wala susu ya wala karang ya wala long anun sain beyin tembo mento nina ko Africa la tundolula na dinol me ya lonko ke soto bantla banko luto e bukan na kango nyufo anun ala wulula lu bemu e Gambian olti andun usafar wulula bemu African olti ani bukela kango nyufa e kata wandi kango nyufa
ako kola fanan ni nata jiben fanan hani la ado ni la chosanu lume ya lonko nyanda ke yitandi la dingolu la nyunu be mo kuta me ya lonko e bokake e to kamen cross drone walen ka angle kan foye andu ni ya jibe angle kan man ke to fon la kanoti kantun yemen susu wala nyanda ka kuma yete ni o karan ge dingol karandi wala nyin kandolu wala kanana soneyale ako nyin keda kuta me ya lonko mo jamalu wara mo jamalu nyanta pour ka cross bake pour na kanolu nyunu men kete ye kangu men susu pour akana fa ako nyin february koro men kera tilifuloti nyin keta lunete me alonko wulu lalu wala ise ba ala kangu nyin nyanda ka horma bo juralo nyine kekan ako ngalo na fanan kuma ya men be wala andun nyine katina fanan imari la tenkuo anun purka hakilo sabati nyin beka ko kutume alonko aka sababu wala la ako barani aji ben dunia la nkafu ba men lota anin ye scientist solu men fana londi pour wolu fula kafolu fana ka korsido ka nyinna ka joko molunya da kanyu lungu horma anu ye men banke wara ye men fo walen pour nga horma kenyin kango men me yalon ko ngole susu ade UNESCO yenyin banke e ko kango me yalon ko dinungol ye wala susu assign ya jiben kanjama bale be ye mankan ani ko nyanda ka kude me yalon ko nyanda ka korsoro kala pour ka ul balandino nyamen anu pour ka ul barakandino nyamen ko nyenge kuto me alon ko nyanda ke dinungulu karandala pura ke fenti me alon ko wolel be kele fondamenti pour ni o lonno isi kando kafuno mo wara si karandino kandola bari e kanoni men susu ni mo kende ke ikomine karandla kandola aka koleale so e kamen fodron wolon yeddi no ya karandi fonla kangola ayo moy kende ke nalafta kan karana aka sone abule kantunga katata ala fondamo nyingo bambanta mi alon ko wala mala ulula la kanoti nayo moy bake ata professor alhaji yoro jallo continue da kote ke ako kumaya membe ka foko ila wulula lakangola jumala man unje ko men kula me alon ko akumaya ta bake ako on hori e jam eridon nyinketa kuti me alonko ako ala dokuño me alonko atomo Victor man Freddy ako ayen konton mfangala kangala menketa fula kangoti bitumo mene be dokola e be karandi menke kan ela karambo nyinto Harvard University ako aya diamundi fula kangala ako korondota dron pour ka fo be karando mena pour e kumfano pour anasi kachano kendeke pour ay kangoni memfo akobari minena ra ajikla te fang wala minena ra kai meya atafang tenkumba wala mu biringin nata mandika kango fae ano mandika ka fonu fonin kango menna akol asene atale set ana na man kamen ka fodron hanin ko fang mandika kango seferan ako fang sefele ako kola natana mo kumande me alonko anadia muta mande kangola kamo ya konye bira teo mai adfon jus tele kamo ko mande ka kan fo nyamen akwande nyinketa mo ko yolte me alonko ay mande ka kan karan praya fa mo nyama ay fula kan fanan karan anin professor Victor akonyinka kango memfo amanje komen fulakon ni mande kan dama han African pidgin language ako fango fole fango aka fole fanan scenario akana ka mansalo fango la ko kango nyinto nyin African na kango luto aka mansalo la me alonko akana ka fanan koto foe ka itendi le fang fulakon do fang ko eka mansalo lu mella pour flakan to aka fon be la ka bende nyoto koni o yele mande drong wolon iko fomo ye sabaro muta ni ko ka bero le tabi wala ko ka bero le fajindi fo mari ke sabarlati akanyi be fo kanol to me alonko amo susu akonyin keta kute me alonko ayata fa tenkumba nim andu nyin Victor professor Victor atfonke janjum menna wala mu Gambia la kora me alonko salif susoho membe sabatre New York na lafta la hewol kala wala na lafta ko kukela akolo ko man burka kora ko sae anu aka koraning mansalo le men kala anu akayo akole el fae anu atafon ay musico men kanu bake wala mu Nigeriano la artist ka men fellow kudi wala mala al artist me alonko atewo kanu bakele
anisa mbadi ngol continue e ko ni watu le ka fo melota pour que korsiro ke security men kede na tanko bundala ibe lanya mento e ko niya juben biriye korsiro ke an ye tamo ke tada dulaluto ye kulu mentra an ye kulu men de tralare nyamin so ko men kede NBR an URR o tundo nyina e kamadran jawyata bake Rebakar FL Koli me a lonko atelemu OCT o lamen koto la ami campagne membeje anyim banque committee lingiye akobe be mankiring ninata ken jada kende jorangolu ikobe mankiring bake la indulanto ni ajiki nim sojaro orang military sasata foya samba ka tendi ka samba l'hôpital dingol men sudare le pour ka jaraje akondu nabo nyama amanyi mumi soro jarote amanya nakata no nyama a continuer da fanan akwai ngatan ware batani men soto in dloto walen pour ka itambi ka cross kata dlado to anum pour ka tamara wonin fanan nyimbe kere fenti ani ibe sabatlango ani isanso nyimbe kere fenti me yalan ko akoleate bulubake pour que la do ko nyin keno kibar bunda nyim bambonde wala mu point la newspaper te MFDC military warang rebel group membe Kasmas wulo krono wol fanam balanta ko imanson ka foko Gambia ya la jongula le men borta ibe maborin jele ila nyaton ko memo Kasmas la nyi jongulalti Salif Diallo ay ko nyim bay akomul ka foko ya jamela mo falalu wala la jongulalu bring ya borta banko kan idol borta le ibe sabatring ila ala sojarul men be wulo kono e ko to lebe jiya kan tumo men ya jamme bira carte fawni bira boyta 2016 sawanyin kono aborta tata equatorial anin dolu tata bari ko dolu wol borta le tata Kasmas anin dolu wol tata e be Guinea Bissau e ko nyinke ta kute me ya lonko ya kibaro nyu faye barate fango yo bayle akokula me ya lonko aman soto kak me a lonko political party government and Citizens Alliance yoto fanela wosi danyi yitande e ko Independent Electoral Commission nyanda ka ferolo landi pour ka joko carte fewme mina prastano tenko kono ananga tanu nyama amanjari pour ka foko e bakela kude me a lonko ibina kala nyamoto kulete e ka ko nyamoto ke niko bokela abina kala kulete me a lonko atna tenko nyi sabatin la waran carte few bitani nyala me a lonko atitani nya sila kendela and in politique me alon ko Dr. Cisse ataying koning londo soto je bak ni na da politiko la lanyala Gambia banko nyin kan dunia kono ay wala karang anu ala wosni itande akobe tumbo mento nyanda ka ferolo landele pour ka joko carte fawni men kana pirabitani nyaadile e kane si foye nako tenkumba wara na du ko pour ka fuko ibina nyamoto kelale ala wosni itande kibar bunda bonde wala mu forela newspaper de mbado ko nyina kibaro de mufrata temena ka futa dalma na be tada kuma solo no le ninga ma fu kun sa I'm your host Rohi Kanatige. Mamos media, atele nada modu be alafu Mamos. Mamos media, wala nada modu be alafu Mamos. Television on the radio la Carola, nyule daraja tabi, morka nyule winning. Multimedia, Africa, and in diaspora. Atele nada modu be alafu Mamos. Mamos media.